Чехол для телефона имеет специальный вырез под передний динамик и специальную магнитную застежку для удерживания крышки. Чехол сделан в тонком и элегантном дизайне. Имеет специальный вырез под заднюю камеру и под задний динамик. Он открывается слева направо как книжка. Имеет специальный вырез под различные мелочи, под визитные карточки. Ваш телефон внутри чехла крепится на специальный силиконовый слой. Чтобы закрепить телефон, требуется снять верхнюю пленку. Вот таким вот образом. Снимаете пленку, крепите телефон внутри. Он отлично держится, никуда не падает и не выпадает. Вы можете поставить телефон на подставку и придать любой угол наклона, вплоть до 90 градусов. Силиконовый слой многоразовый, вы можете наклеивать телефон очень-очень много раз. The Desire 600 design takes several cues from the HTC One. The more affordable smartphone may be entirely made of plastic, but it's still got the dual front speakers, complete with the Beats Audio software enhancement. The similarities with the One continue below the screen, where we find the back and home capacitive buttons combo surrounding the company logo. Speaking of the screen, it's a 4.5-inch Super LCD2 of QHD resolution, resulting in a pixel density of 245 pixels per inch. A 720p display would have certainly been nicer, but obviously the budget didn't allow it. HTC has aimed the Desire 600 Dual at the lower mid-range segment, which also explains the inclusion of a second SIM slot, a very popular feature in emerging markets. Under the hood, the Desire 600 Dual SIM packs a Qualcomm Snapdragon 2 chipset with a dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 CPU and Adreno 203 GPU. The relatively low available processing power probably explains why the 8-megapixel camera is only capable of 720p video recording rather than 1080p. Happily, the back cover is removable and reveals the two SIM card slots with a micro SD card slot. Next to them is the 1860 mAh battery, which HTC says is good for up to 11 hours of 3G talk time. Just like the HTC One, the Desire 600 Dual SIM comes with the Sense 5 user interface that in this particular case is running on top of Android 4.12. This includes the all-new lock screen that gives you shortcuts to 4 apps, as well as info on the current weather conditions and missed calls or unread messages. Past it, you're greeted with the Flipboard-like Blink feed. It combines your social updates with news from present sources into one straightforward informational punch. The Blink feed is the first pane by default, but can be moved or even disabled. Moving to the right of Blink feed reveals the familiar old home screen. You'll notice, however, that app icons are refreshed entirely in Sense 5. You can have up to 5 home screens, which can hold apps, shortcuts, and widgets. Instead of side-scrollable paginated panes, you get an interrupted vertically scrollable grid of icons with added settings, Google Play, and search shortcuts. The task switcher interface is redesigned too. You get to it by double tapping the home button and it displays a grid of 9 thumbnails. To dismiss an app, hold it and flick it up. To get to Google Now, you can simply hold the home button. Hey guys, welcome to Recon Boot. I'm Basil. This is an HTC Desire 500. The Desire 500 is the latest mid-ranger from HTC, packing a Qualcomm Snapdragon 400 processor. Mid-range means you're going to get mid-range specs such as a 4.3-inch QHD display. It's not the sharpest out there with a PPI of 216, but it looks perfectly bright on first impression, and as you can see is responsive to the touch. On the face, you've got 2 capacitive buttons below the display, a front-facing camera, and up at the top you've got a 3.5mm jack and a power button. On the reverse is that 8-megapixel camera and a flash. It's an old-school 8-megapixel camera, so you don't get the ultra pixels of the HTC One. If we're taking the back cover off, we can see the whole of the back envelops the body of the phone very, very protectively. We assume this means you're going to get some NFC on board,
And on the reverse, we can see you've got a micro SIM slot and a micro SD card slot for expandable storage. So we can just slide that back in there and talk you through the screen. 4.3 inches, QHD. It's not going to blow any minds. Hopefully the camera will focus and you can get a better idea of what that means. Let's pan across. See, it looks pretty decent nonetheless for a mid-ranger. Looking inside the UI, and you've got HTC Sense 5. Sense 5 was first introduced on the HTC One. This means you've got really cool things like Bling Feed. Well, I say cool, not everyone loves Bling Feed, but it's going to aggregate your news feeds and social media and just stream them into one of your home pages. We can take a look at the applications tray, and you can see you've got a variable number of apps available. You can view it 3x4 or 4x4. This is really clean way of interacting with your Android phone, and we really do like Sense 5, especially by comparison to busier user interfaces like Samsung's TouchWiz. Sense 5 also packs ImageSense, HTC's take on camera interfaces. You haven't got HTC Zoe on board, so you can't record that burst mode plus a video clip. But what you can do is you can do video highlights, so any videos or photos that we take can be aggregated into a single clip coupled with music and a very elegant filter. If we take a look at the key options on here, we can see HDR, sweep panorama, anti-shake, all the key features are present. So off the bat, that's a pretty good start for a mid-ranger. This is a pre-production version, so we won't be taking any photos on it, but you get an idea for what to expect from the camera experience at the very least. Internally, as we said, we've got a micro SD card. You saw that expandable as we removed the back cover. You've got 4 GB of internal storage, which is pretty measly, we have to admit. We'd really like to see a lot more, especially if you're into your applications. That's going to be very important to you. In addition, 1.2 gig quad-core Qualcomm Snapdragon S4 processor with 1 GB of RAM. That should make for a decent experience aside from that whole memory issue. Certainly the design feels pretty, not the most typical HTC design, definitely not as rich as the HTC One with its all-metal body, but it feels solid for a plastic device. I've been Basil, this has been the HTC Desire 500. If you have any questions about the phone, fire us a comment in the comment section below. And if you enjoyed this video, click like. If you like the channel, click subscribe. Welcome to Combo, Basil here, comparing an HTC Desire 500 with an HTC One. The HTC One is the flagship HTC phone for 2013. Introducing Sense 5, it was a revelation, really putting HTC on the map all over again. The HTC Desire 500 is the mid-range offering, but it also crams Sense 5 in there, making it the lowest end Sense 5 device to date. But how does the flagship compare against this mid-ranger? Well, we're going to start off by talking about the design, and as you can see, the all-metal HTC One looks almost flawless. The HTC Desire 500 carries some of the same features like a tapered edge, for example, but it couples it with a plastic body. It's not a unibody like the HTC One. The back cover is indeed removable, and if we take it off, we can see it encases the phone very elegantly, and couple that with NFC. Sits quite nicely. Underneath the back cover, you've got micro SD expandability, not to mention a micro SIM slot. Slipping that back in there, feeling quite like a sensation the way the case envelops the phone itself. We can start talking about other elements of the design. As far as buttons go, both devices have a volume rocker on the right hand side, a micro USB port at the base, and no buttons to the left. There's a micro SIM slot to the left hand side of the HTC One. Up at the top of both phones, you've got a power button and volume rock, 3.5mm headphone jacks. The displays are also very different. While they both pack LCD screen technology, you've got a full HD resolution display on the HTC One and a QHD display on the HTC Desire 500. This QHD display gives you a PPI of 216, whereas that of the HTC One is over almost
Actually, it's over double that. Yes, so that's really, really impressive. And side by side, you really do see the difference. Still, the HTC Desire 500 does look perfectly bright and is very responsive to the touch, as you should be able to make out. At the front, you've got boom sound speakers. That's 2 speakers on the HTC One for incredible audio quality, as well as a front-facing camera. Front-facing camera on the HTC Desire 500, but no boom sound. As far as the rear-facing cameras go, you've got an ultra-pixel camera on the HTC One loaded with image stabilization. This means your handshake will be compensated for, and the low-light shots are going to be that little bit better. The higher resolution camera on the HTC Desire 500 comes in at 8 megapixels in contrast to 4.3 on the HTC One, but it doesn't pack this advanced technology, so low light shots won't be quite as on point. Still, both have flashes and both should perform perfectly adequately with very nice low aperture lenses, f2 on the HTC Desire 500. Inside it's Sense 5 and it is virtually identical, save for the customizations that we ourselves have made on the Desire. It's HTC One. Sense 5 coupled with Android 4.2 on the HTC One and Android 4.1 on the Desire 500. It's a slightly out of date version of Android and we're not entirely sure if that's what it's going to end up with on the final unit. Hopefully it won't. Internals are also extremely different. Quad-core Qualcomm Snapdragon 600 processor clocks at 1.7 GHz on the HTC One, one of the best performers out there, and with the optimizations HTC makes, Sense is absolutely flawless, as you can see, even a couple of months into use. The HTC Desire 500 has a 400 processor, that's Qualcomm Snapdragon 400, clocked at 1.2 GHz. Now, this isn't going to be worked out by this display. Packing half the pixels means you're putting half the pressure on the processor, so everything's still perfectly smooth. Gaming should be a-okay, but what's really going to inhibit your gaming performance on the HTC Desire 500 is the 4 gigabytes, yes, 4 gigabytes of internal memory. This will hardly be enough to get 2 or 3 decent games on there, like Nova 3 for example. The HTC One, in contrast, packs 32 or 64 gigabytes of memory, though it isn't expandable, in contrast to the Desire 500. Remaining specs include RAM, 2 gigabytes and 1 gigabyte respectively, and that's pretty much it. The battery life of the HTC Desire 500 is yet to be tested, so we really can't say how it stacks up against the One. So all in all, that's our comparison. If you have any questions, please fire them in the comments section below and we will endeavor to answer them for you. If you like this video, click like, and if you like the channel, please just click subscribe. Herkese merhaba. Elimde tutmuş olduğum akıllı telefon HTC Desire 500 geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve bu telefonun Türkiye lansmanında geçtiğimiz ayın sonlarına doğru gerçekleştirilmişti. O zaman bu telefona kısaca bir bakış atma şansı yakalamıştık ve izlenimlerimizi paylaşmıştık. Bu telefon birkaç gündür test merkezimizde, detaylı incelemesini Teknoblog'da bulabilirsiniz. Bu videoda da HTC Desire 500'ün bir özetini geçiyoruz. HTC Desire 500 tasarım anlamında Desire cihazlarının çizgisini yansıtıyor. Bununla birlikte HTC One'dan da çeşitli unsurların bu telefona aktarıldığını görüyoruz. Örneğin üstteki ISO hoparlörüne baktığımızda yine HTC One'ın boom sound hoparlöründeki gibi delikler açıldığını görüyoruz. Aynı zamanda bunu HTC One X'te, One S'te de görmüştük. Aynı şekilde Desire'da da, Desire 500'de de bu ISO hoparlörünü görüyoruz. Bunun yanı sıra ekranın altında kapasif dokunmatik navigasyon tuşları var. Geçen yılın cihazlarında ortada ana ekran tuşu yer alıyordu. Yanda da, hemen onun yanında da çoklu görev tuşunu görüyorduk. Bu yıl HTC One'la birlikte ortada HTC logosu, solda ve sağda da görmüş olduğunuz navigasyon tuşları vardı. HTC Desire 500'de HTC logosu üste yerleştirilmiş olsa da altta görmüş olduğunuz gibi bayağı bir boşluk bırakılmış ve çoklu görev tuşu da yer almıyor. Yine 2 tane navigasyon tuşu görüyoruz. Telefon plastikten yapılmış, parlak ve pürüzsüz bir plastik yüzeye sahip HTC Desire 500'ün yüzeyi. Bununla birlikte görmüş olduğunuz beyaz renkli versiyonda mavi renkli şeritler telefona ayrı bir hava katıyor. Gerçekten HTC Desire 500 şu görünüşüyle bir genç işi telefon gibi duruyor. Bunun yanı sıra bu telefonun siyah renkli bir versiyonu da var. Eğer ağır bir havaya sahip olan telefon istiyorsanız o telefonu, o modeli, siyah renkli modeli tercih edebilirsiniz.
HTC Desire 500'ün sol tarafına baktığımızda herhangi bir şey görmüyoruz. Sağ tarafta ses tuşları var. Altta micro USB portu ve mikrofonu görüyoruz. Üstte de yine 3.5 mm'lik kulaklık jackı ve güç butonu karşımıza çıkıyor. Arkada 8 megapiksel kamera ve LED flash var. Beats Audio amplifikatörü yine bu telefonda da var. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi hoparlörü de bir HTC klasiği olacak şekilde arka bölüme alta doğru ve küçük deliklerle oluşacak şekilde yerleştirilmiş. Önde 4.3 inçlik TFT kapasitif dokunmatik ekran var. 1.6 megapiksellik ön kamerada dikkat çekiyor. Ekranın çözünürlüğü 480x800, 4.3 inç telefonlarda bu ekran çözünürlüğüne fazlasıyla karşılaşıyoruz. Genellikle büyük ekranlı cihazlarda yüksek çözünürlükler görmeye alıştı artık gözler. 4.3 inçlik ekranda da aslında 480'e 800 çözünürlük çok fena durmuyor. HTC Desire 500'de de Sense 5 kullanıcı arayüzünün elemanlarında bu ekran fena olmayacak şekilde gösteriyor. Görüş açıları da fena değil. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek açılardan baksanız bile ekranda neler olup bittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunun dışında HTC Desire 500 sanki yekpare bir telefon gibi görünüyor, ancak bu telefonun kapağını biraz zor da olsa gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz aslında. Zorluktan kastım, ilk başta telefonu elinize aldığınızda kapağını nereden çıkaracağınızı pek rahat bulamayabilirsiniz. Bunun için telefonun ambalajında yer alan rehbere, küçük resimli kılavuza bakmanız yerinde olacaktır. Gördüğünüz gibi alta şu şekilde parmağımı, tırnağımı sokuyorum ve daha sonra da çekip çıkarıyorum. Arkada batarya var görmüş olduğunuz gibi, micro sim kart yuvası ve yine SD kart yuvası. HTC Desire 500'de dikkat çeken çeşitli yuvalar. Bunu da belirtelim. HTC Desire 500'de Android 4.1.2 Jelly Bean çalışıyor ve bunun üzerinde görmüş olduğunuz gibi Sense 5 kullanıcı arayüzü geliyor. BlinkFit bu telefonun en önemli özellikleri arasında. HTC One'la tanıştığımız BlinkFit sayesinde Twitter, Facebook, LinkedIn gibi sosyal ağ hesaplarını, bunun yanı sıra HTC tarafından sunulan çeşitli haber kaynaklarından derlenen haberleri ana ekranınızda görmüş olduğunuz gibi en güncel şekilde görebilirsiniz. Aşağı doğru kaydırdıkça eskiye doğru giden içerikler bu şekilde ana ekranınızda BlinkFit sayesinde hem çevrenizde, yakın çevrenizde hem de dünyada neler olup bittiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun dışında yine HTC Sense'ten alıştığımız şekilde bir uygulama menüsü var. Yine bu uygulama menüsünün kılavuzunu da değiştirebilir. Uygulama kısa yollarını 4x5'lik bir matris halinde de görüntüleyebilirsiniz. Yine çeşitli ortam uygulamaları, Google uygulamaları bir yerlere toplanmış. Bunun dışında yine internet tarayıcısı, HTC One'dan alıştığımız bir internet tarayıcısı geliyor HTC Desire 500'de de. Bununla Desire 500'ün 4.3 inçlik ekranında internete girebilirsiniz. Bu internet tarayıcısının flash desteği de bulunuyor. Tabi isterseniz yine Chrome'u da internet tarayıcısı olarak kullanabilirsiniz Desire 500'de. HTC Desire 500'de Qualcomm Snapdragon 200 işlemci bulunuyor. 4 çekirdekli bu işlemci, 4 tane Cortex A5 çekirdeğine oluşan bir Yonga set var. Aslına bakarsanız üst sınıf bir işlemci değil, daha çok giriş seviyesi bir işlemci ve HTC Desire 500'de de çok yüksek, çok mükemmel bir performans sunmasa da cihazın menülerinde rahatlıkla dolaşmayı sağlayan, internette gezinmeyi sağlayan, çeşitli oyunları, Riptide GP2 gibi oyunları her ne kadar mükemmel grafiklerle olmasa da kontrollerle rahat kullanabileceğiniz şekilde oynatan bir işlemci bu. O açıdan baktığımızda HTC Desire 500 gibi giriş orta seviyeli bir telefonda beklediğiniz performansı bu telefon sizlere sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Riptide GP2 oyunu da daha önce test için yüklemiştik. O da karşımızda. Hemen onu da size şöyle gösterelim fazla vakit kaybetmeden. Gördüğünüz gibi kontroller fena değil. Ancak grafiklere baktığınızda grafiklerin çok da gerçekçi olmadığını, yapaylık olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da zaten fazla mükemmelini beklemediğimiz bir durum. HTC Desire 500'de 8 megapiksel kamera var arkada. Kamera uygulaması da HTC'nin One serisi telefonlarından alıştığımız bir arayüze karşımıza çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Yine fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda
Yine çeşitli efektler var. Görmüş olduğunuz gibi zengin efektler var. Zoe'yi görmüyoruz. Zoe bu telefonda yer almıyor ancak sıralı çekim yapabilir ve çektiğiniz fotoğraflardan en iyisini kaydedebilirsiniz ya da hepsini şu şekilde silebilirsiniz. Bunun dışında HTC Desire 500'ün HTC One serisinden aldığı özelliklerden bir tanesi de Video Highlights. Video Highlights sayesinde çekmiş olduğunuz fotoğraflardan otomatik olarak cihaz üzerinde klipler oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etkinlik görünümüne girdiğimizde en üstte zaten otomatik olarak bir video klip oluşturuluyor. Ve bu video klibi de istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Cihazda bulunan çeşitli ön yüklü temalardan bir tanesini seçerek farklı video klipler oluşturabilir ve bunları da HTC Share aracılığıyla internet üzerinden paylaşabilirsiniz. Bunu da HTC Desire 500'ün ilgi çekici özelliklerinden bir tanesi olarak nitelendirebiliriz. HTC Desire 500 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon HTC Desire 500 önümüzdeki haftalarda Türkiye'de piyasada olacak. HTC'nin orta segmente yönelik bir akıllı telefon olan HTC Desire 500 4.3 inç WVGA ekran, 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 200 işlemci gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Telefona baktığımızda HTC'nin geçen yılın One X, One S gibi modellerinde kullanmış olduğu klasik tasarımı sürdürdüğünü görüyoruz telefonda. Plastik kasa, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği görüyoruz. Beyaz renkli versiyonda görmüş olduğunuz turkuaz renkli çizgiler, hatlar telefona ayrı bir hava katıyor. Bu telefonun yüzeyi parlak plastik, elde de oldukça rahat bir kullanım hissini verdiğini söyleyebiliriz. Telefon yeteri kadar ince, avuç içinde de rahatlıkla kavrayıp tüm tuşlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Böyle bir rahat ergonomik tasarım söz konusu HTC Desire 500'ün. HTC Desire 500'de Android 4.1.2 Jelly çalışıyor ve bunun üzerinde de Sense 5 kullanıcı arayüzü geliyor. Sense 5 kullanıcı arayüzünü şimdiye kadar HTC One'ın Full HD ekranında biliyoruz. Daha düşük çözünürlüklü bir ekranda da bu kullanıcı arayüzünün fena durmadığını söyleyebiliriz. 480'e 800 çözünürlüklü ekran yüksek görüş açıları sunuyor. Aynı zamanda keskinlik ve kontrast açısından da fena olmadığını söyleyebiliriz. Bu ekranın 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 200 işlemcide fena performans göstermiyor gibi görünüyor. Menüler, geçişler hepsi akıcı şekilde çalışıyor. Uygulama yüklenmeleri de oldukça hızlı sayılır. Gördüğümüz kadarıyla tabii ki daha kesin bir yargı için cihazı daha detaylı şekilde incelemek gerekiyor. HTC'nin varsayılan internet tarayıcısı geliyor. Bunun yanı sıra Chrome'u da kullanabilirsiniz cihazda. Ve yine galeri uygulamasına baktığımızda HTC'nin şu anda üzerinde herhangi bir fotoğraf yok, ancak yüklediğiniz fotoğrafları kısa video klipleri haline getiren uygulaması da cihazda yüklü olarak bulunuyor. 8 megapiksellik bir kamerası var. Kamera arayüzü HTC One'dan alıştığımız kamera arayüzü, kullanıcı arayüzü, ancak Zoe görmüyoruz. Zoe yok, ancak oldukça hızlı bir çekim deklanşör hızı var. Oldukça hızlı şekilde odaklayıp çekim yapabiliyor HTC Desire 500. Bunun yanı sıra telefonla 1280x720 çözünürlükte videolarda çekebilirsiniz bu telefonda. Baktığımızda orta segmentin ihtiyaçlarını, orta segment telefonla arayan bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar, performans bileşenler telefonda var gibi görünüyor. Bu telefonda önümüzdeki haftalarda Türkiye'de piyasada olacak. Eğer elimize gelirse bu telefonun detaylı incelemesinde çıktığında Teknoblog'da bulacaksınız. Az önce videonun başında beyaz renkli versiyon var dediğimde işte bu da görmüş olduğunuz siyah renkli versiyon, ikisinin de kendine has havaları olduğunu söyleyebiliriz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Desire 500 ile ilgili daha fazla detayı Teknoblog.com'daki ön inceleme yazısında bulabilirsiniz. Bene, amici di telefono.net, dopo avervi fatto vedere la lunga preview da New York, dopo averlo stressato una settimana pesantemente in ogni situazione, aver fatto un live blog, eccomi pronto a darvi giudizi, a farvi vedere la recensione completa di questo HTC One. Purtroppo non ho la confezione di vendita definitiva, ma il telefono è definitivo, se non nel software, che ha ancora bisogno di qualche affinamento, ma adesso vedrete nella recensione come va già con questa versione software. 137,4 di altezza, 68,2 di larghezza,
9,3 mm di spessore, 143 i grammi di peso. Touch and feel eccezionale, batteria da 2300 mAh, autonomia. Allora, autonomia più che discreta, col mio uso intenso sono arrivato dopo cena. Diciamo che è una batteria livellata a S3 se vogliamo fare un paragone. Quando facciamo un utilizzo intenso di dati, magari non Wi-Fi ma 3G o LTE, e lo usiamo intensamente, scalda un pochino qua dietro, ma nulla di che, rispetto ad altri telefoni scalda meno. Display, allora, fantastico questo TFT 1920x1080, 4,7 pollici, forse il più bel display visto finora. 468 ppi, vabbè, non sto qua a dirvi che è praticamente impossibile scorgere ogni minimo pixel, veramente, anche se ve lo metto vicinissimo, qua sono attaccato alla fotocamera, non si vede assolutamente i pixel, e è molto buono anche al sole, e anche l'angolo di visione è molto buono, veramente un display che lascia a volte a bocca aperta. C'è il LED di stato, è presente qua dietro questa griglia con i sensori di luminosità di prossimità, la fotocamera anteriore da 2 megapixel, la fotocamera posteriore da 4 megapixel BSI, ha un sensore molto grosso, i pixel sono grossi, stabilizzatore ottico, apertura 28 mm e 2.0. Per quanto riguarda il processore, è un Qualcomm Snapdragon 600, 4 core, 1,7 GHz, GPU Adreno 320, fa girare il telefono veramente molto bene. LTE 4 bande, HSPA più 4 bande ed Edge 4 bande. Nel frattempo, in questi giorni ho ricevuto molti aggiornamenti software, 3 per la precisione, sempre 4.1.2 versione di Android e 5 la versione Sense. Vi faccio vedere anche la gestione della memoria con i suoi 2 GB di memoria disponibile, alimentazione, batteria, come dicevo prima, possibilità di attivare il risparmio di energia con queste opzioni attivabili, si attiva automaticamente quando si arriva al 15% della batteria, e c'è la possibilità di disattivare automaticamente la connessione dati quando non si utilizza per un po'. Io ho fatto diverse prove in questi giorni e questo non si utilizza per un po', è veramente tanto, tipo dopo 3 o 4 ore allora si staccano i dati. Ovviamente è possibile spegnere questa opzione. Wi-Fi, BGN, DLNA e anche Miracast il telefono, Beats Audio per quanto riguarda l'audio. Molto bella questa funzione trasferimento contenuto, possiamo trasferire contenuto sia da un backup di iPhone, sia dal 3G al 5, da altri telefoni Windows o BlackBerry o da un altro telefono Android. È una funzione che io ho provato con l'import di un backup di iPhone e ha funzionato benissimo, quindi funzione molto buona. Per quanto riguarda la connettività, possiamo selezionare la rete. Io adesso non lo uso in LTE perché qua nel mio studio non ho tantissimo campo LTE. Ecco, parliamo di ricezione. Non è un mostro, ma ha una buona ricezione su tutte le bande, anche sulla banda LTE. Ha suonerie altissime questo telefono perché ha il doppio altoparlante, le suonerie escono da qua, quindi anche se si appoggia su un tavolo non abbiamo una diminuzione della suoneria. Abbiamo una vibrazione molto potente, iniziamo chiamando il 139, e l'audio in capsula è ottimo, molto alto. Vi attivo il viva voce. Desidera consultare autonomamente le soglie del suo piano tariffario, digiti 1. Allora, l'audio invece dal viva voce è sì alto ma non altissimo, nonostante i 2 altoparlanti. Dall'altra parte ci sentono molto bene, grazie anche al secondo microfono che fa da soppressore dei frusci. Ma vi chiederete, la scocca è resistente, non è resistente, in alluminio? Allora, il feed che dà tenendolo in mano, questi materiali pregiati, si sentono ed è bellissimo. La scocca io in realtà questi giorni l'ho maltrattato, l'ho tenuto in tasca insieme a chiavi, insieme ad altro, l'ho appoggiato per esempio sulla mia scrivania in ferro. Molti di voi orridiranno a sentire questo rumore, ma non ho avuto sensazione di graffi non ce ne sono. Anche i bordi che sono in alluminio con un trattamento simile a quello di iPhone 5 sono perfetti, non hanno segni. Mi sembra a sensazione più resistente di iPhone 5. Diciamo che è l'unico telefono che
lo raggiunge a livello di materiali. Ma andiamo a parlare di sensori, perché c'è il Bluetooth 4.0, c'è l'accelerometro, il giroscopio, il GPS con GLONASS che è veramente fulmineo, c'è l'uscita a infrarossi. E a cosa serve l'uscita a infrarossi? Serve a questo: quando attiviamo la funzione TV, molto bello il fatto che il telefono ci dica, rispetto ai nostri canali preferiti che abbiamo prima impostato, quali sono i programmi che stanno girando in quel momento, i programmi successivi che ci saranno in TV, i programmi della settimana, i video che abbiamo sul telefono o se abbiamo pianificato delle visualizzazioni. Cosa bella è che se io clicco su un programma, l'infrarosso manda un segnale alla TV, io ho impostato il mio Samsung e lo comanda benissimo, e si predispone sul canale apposito. C'è anche la possibilità di utilizzare il tastierino classico per cambiare canale, accendere o spegnere la TV, e si può anche selezionare l'ingresso della TV e comandare anche il ricevitore di Sky aggiungendo vari telecomandi. Quindi una funzione TV molto molto bella. Ci sono anche le guide, le videoguide su come utilizzare al meglio il telefono che sono interessanti. L'USB si connette via MHL o via MTP, qua sotto la presa micro USB. Qua c'è la micro SIM che si fa uscire premendo il forellino, qua a destra il pulsante anch'esso in alluminio per alzare e abbassare il volume. Andiamo a vedere la panoramica del software. Conosciamo tutti ormai Blink Feed, è praticamente una pagina dove io inserisco i feed che più mi interessano, scelti da un elenco che possiamo modificare. Cliccando qua possiamo andare ad argomenti e servizi, e qua ci sono tutti gli argomenti che possiamo inserire in Blink Feed. Bello il fatto di poter inserire Facebook, di poter inserire LinkedIn, Flickr e Twitter. Io preferisco utilizzare le applicazioni dedicate, ma questa è una mia personale scelta. Bello anche il meteo, un classico stile HTC. Torniamo nella home. È possibile comunque personalizzare le varie schermate, aggiungere i pannelli classici di Android e definire come schermata home principale o la schermata Blink Feed oppure qualsiasi schermata che io ho creato. Si possono inserire ovviamente i classici widget, tutte le applicazioni o i collegamenti del caso, quindi l'interfaccia poi funziona come un classico Android. Come vedete la fluidità è veramente molto molto buona. Spegniamo tutte le cose che abbiamo aperte, andiamo anche a chiudere la funzione TV. Come vedete mancano i comandi rapidi per accendere e spegnere le varie connettività. Io ho risolto inserendoli qua in una pagina della home. Ma andiamo a parlare non di parte telefonica perché ve ne ho già parlato, ma dell'ottimo dialer. Se giriamo a destra e a sinistra vediamo la cronologia delle chiamate, i preferiti, tutti i contatti e i gruppi. Ho fatto una lunga chiamata con Francesco, l'antennista orecchio fino, e mi ha detto che questo telefono si sente veramente molto molto bene, e c'è l'ottima ricerca rapida in rubrica classica di HTC. Veramente in questa Sense 5 è tutto studiato molto molto bene. Andiamo a vedere la messaggistica, andiamo nei messaggi SMS, proviamo a scriverne uno nuovo, così faccio vedere la tastiera che si comporta molto bene. Bello il feed della vibrazione. Se andiamo nelle impostazioni possiamo selezionare il tipo di tastiera, quindi QWERTY oppure tastierino alfanumerico, suggerimento nelle varie lingue. Possiamo decidere se utilizzare feedback audio o meno, vibrazione, le frecce sul tastierino che sono molto comode, la swipe, quindi la tastiera con la traccia. Possiamo definire anche tutte queste opzioni, quindi una tastiera molto buona e molto veloce. Se invece vado alla parte della posta, niente, vi posso dire che funziona veramente molto molto bene. Vediamo se c'è una mail con HTML, questa dovrebbe essere in HTML. Unica pecca il fatto che il pinch out non fa il pinch out totale, come vedete bisogna poi fare uno swipe della mail. Per il resto nessun tipo di problema, mail che funziona molto molto bene. Ovviamente questo problema non ce l'abbiamo in Gmail, che nell'ultima versione ha risolto il problema del pinch out.
comunque veramente veloce anche nella parte mail. Andiamo in internet, andiamo su telefonino.net. Anche se il sito ultimamente è veramente troppo carico di pubblicità, riusciamo a mantenere un'ottima fluidità di utilizzo. Guardate com'è fluido. Apriamo anche una nuova scheda con il Corriere della Sera. Non rispondiamo adesso a Corrado. Ecco, questo è una bella funzione della Sense. Guardate come posso ricordare o inviare un messaggio dopo che ho rifiutato la chiamata. Sono queste piccolezze che fanno della Sense veramente un'ottima interfaccia. Guardate la fluidità anche del Corriere, che è una pagina molto molto pesante già di suo. Il mio pinch folle, però come vedete, nonostante il mio pinch, pan e movimento folle, il telefono ha riadattato la pagina in una velocità veramente incredibile. Se io vado nelle opzioni e per le opzioni posso anche settare il tasto indietro se premuto a lungo per far aprire le opzioni, vedo come è possibile anche attivare il flash player. Attiviamo il flash player, ricarichiamo il Corriere della Sera, così diventa più pesante perché come vedete entra anche la pubblicità flash, ma la fluidità rimane veramente invidiabile, quindi un browser web veramente performante. Torniamo alla home page. Anche il pulsante home è settabile, non abbiate paura di avere solo due pulsanti indietro e home, perché ripeto, il pulsante indietro può essere usato sia come indietro sia come menu, il pulsante home invece ha molteplici funzioni. Si torna alla home ovviamente, col doppio tap si va al task manager per spostarsi rapidamente da una applicazione all'altra, veramente con una velocità invidiabile. Se lo premo a lungo si apre la funzione di ricerca molto buona, perché cerca sia su internet sia nei contatti sia sul telefono, e nel telefono cerca anche nelle mail e nel calendario. Non tutti gli Android hanno questa funzionalità. Parliamo adesso di multimedialità, perché qua ci sono delle novità interessanti. Perché allora HTC ha percorso la strada della diminuzione di risoluzione ma aumento di qualità, quindi inserisce un sensore da 4 megapixel con una grandezza maggiore, con un'apertura maggiore, con un grandangolo da 28 mm, tutto questo per offrirci una qualità migliore. Ci è riuscita, ma prima di tutto vi faccio vedere le funzioni della macchina fotografica, dove possiamo scegliere qualità notte, HDR, oppure fare la foto panorama. Qua sono tutte le opzioni della scena, possibilità anche nel video di fare video in rallenti, in slow motion, molto belli, si possono rallentare fino a un quarto della velocità, oppure fare video a 60 frame per secondo, oppure fare video HDR. Queste sono le altre opzioni. Poi c'è l'opzione Zoe, che poi vi racconterò nel dettaglio, ma se scatto una foto, vedete qua posso scattare una foto, girare un video rapidamente, posso già prima in fase di scatto definire eventuali effetti che voglio applicare, e gli effetti li vedo live. Come vedete questo è un effetto puntinatura piuttosto che un effetto spione, e sono cose che posso fare live. Scatto velocissimo, guardate, ovviamente c'è lo scatto multiplo se tengo premuto. Se vado invece nella galleria vi faccio vedere il risultato delle fotografie. Vado nelle foto, ecco, foto che possono essere divise per album, per eventi o per posizioni. Se io vado in album vedo tutte le foto che ho scattato. Le foto che ho scattato con Zoe, per esempio, guardate questa, sono animate, quindi la galleria si anima. Adesso si sta animando questa ed è una funzione molto carina. Questo è un tiramisù che ho mangiato ieri, fantastico. Guardate come è fluida la possibilità di visualizzare le fotografie in galleria, ma tutti vi starete chiedendo della qualità. Allora, le foto viste dal telefono sono fantastiche, viste sul PC appaiono un po' rumorose e impastate. L'idea Ultra Pixel è ottima, meno risoluzione più qualità, ma qui manca un pochino di qualità, però la strada tracciata secondo me è quella giusta. Se invece degli scatti fotocamera vado a dividere per eventi, posso andare a creare automaticamente una sorta di filmato che mi si crea qua sopra, filmato nel quale il telefono fa
un mix di foto che ho scattato, diciamo, in sequenza in quell'evento. Automaticamente posso cambiare il tipo di musica, cambiando il tipo di musica cambia anche il tipo di montaggio, vedete? Se non mi piacciono le foto che ho inserito posso fare una modifica veloce premendo questo pulsante, oppure posso selezionare io il contenuto che voglio utilizzare in questa sorta di filmato. Posso selezionare massimo 13 elementi. Una volta che li ho selezionati, lui mi richiede che tipologia di musica voglio, di montaggio voglio, e il telefono fa questo montaggio video. Allora, detta così sembra una stupidata, una funzione wow, invece è una funzione jolly, è una funzione fantastica, perché io faccio le foto, magari a una festa di compleanno, magari in un viaggio, così, schiaccio un pulsante e lui automaticamente mi fa questo video che posso ovviamente condividere in tempo reale caricandolo sull'HTC Share, oppure lo posso condividere su Facebook o su tutte le varie funzionalità che ho sul telefono in maniera veloce e molto molto simpatica. Quindi veramente un applauso per questa funzione che dà sì l'effetto wow, ma che è veramente molto molto interessante. Altre cose interessanti è questa, per esempio vado negli scatti della fotocamera, questo è uno scatto multiplo, posso modificare la fotografia e fare tante cose. Prima di tutto aggiungere delle cornici, ma soprattutto utilizzare i ritocchi. Fotosequenza, quindi definire in un solo frame quante sequenze voglio. Per esempio faccio così e vedrete che la persona che passava o comunque la fontana viene ripetuta tante volte quanti sono i frame che io ho selezionato. Più difficile da dirsi che da farsi. Mettiamo di fare la foto a una macchina che passa, facciamo lo scatto continuo, quindi avrò più frame con lo sfondo identico alla macchina che passa. Io posso mettere la macchina in varie posizioni nella stessa fotografia. Ancora Corrado, ma lo chiamiamo più tardi. Si può andare a eliminare degli elementi nella fotografia, oppure se ci fossero dei volti andare a selezionare quando la persona per esempio sorride. Insomma, poi se riuscirò farò dei focus sulla fotocamera, perché ha delle funzioni veramente evolute e molto molto interessanti. Per quanto riguarda l'audio, anche qua siamo su ottimi livelli, si sente veramente molto molto bene. Andiamo nella parte musica, vi faccio sentire Bublé con Moondance. Torniamo indietro. Audio ottimo, quando inseriamo le cuffie grazie all'equalizzazione Beats Audio abbiamo un'esperienza veramente notevole, possibilità di usare i testi, di andare a visualizzare i testi e di usare gli effetti grafici, nonché scaricare i dati dell'album da Grace Note. Come vedete io di solito non ho la copertina, su questo telefono è stata scaricata automaticamente. Possibilità della radio FM con RDS che prende abbastanza bene. Per quanto riguarda la parte business abbiamo Polaris Office, che io non amo, ma possiamo tranquillamente scaricare qualsiasi altro programma. C'è Watch per poter scaricare oppure guardare film comprati o noleggiati. Questo è un classico di HTC. Come vedete la velocità del software è sempre molto molto fluida. Cosa che mi è piaciuta è il launcher. Vedete tutte queste icone, è possibile selezionare se averle più dense o meno dense, ma i programmi che inseriamo qua sotto nelle scorciatoie che poi troviamo in ogni pagina scompaiono dal menu, così da avere un menu più compatto e meno confusionario. Mi piace questa cosa. Funzionalità auto anche qua evoluta. Ok, l'ho risettato e quindi mi ha richiesto di accettare. Come vedete funzioni poche, ma le più importanti, quelle che possiamo utilizzare in auto, quindi bene anche da questo punto di vista. Usciamo da qua per le conclusioni. Prezzo, prezzo nota dolente 699 euro, ormai top di gamma si sono allineati a questo prezzo, però fantastica l'esperienza d'uso quotidiana. Touch and feel ottimo, fluidità e velocità
estreme. Sense sempre molto produttiva con blink feed simpatico, la schermata di blocco è personalizzabile, la posso modificare come voglio nelle impostazioni di personalizzazione. Eccolo qua, sono queste qua le possibilità di blocco schermo. Funzioni camera ottime e utili, anche se sinceramente mi aspettavo qualcosa in più dalla qualità fotografica. Insomma, un top smartphone che darà veramente filo da torcere a tutte le novità del 2013. Per telefonino.net, Andrea Galeazzi. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, esto es solo un mensaje de apoyo a todos aquellos chicos nini. Nini significa no trabajar ni estudiar. En el país existen miles de millones y bueno, esto es solamente un video de apoyo para decirles que yo sé que pueden algunos días pensar en si, quiero trabajar, quiero hacer algo más o conseguirme una vida social, pero es como estar con barreras invisibles, pero es muy raro, porque igual como uno dice, yo tengo suficiente con mi mundo virtual, o no sé, con toda tecnología digital, en HDTV, televisión por internet, videos en YouTube, televisión peer-to-peer, videos 3GP, todo esto, televisión vía satélite. Entonces como que uno dice, ya tengo todo lo que necesito aquí, justamente, ¿no? Además, también quiero decirles que no están solos y que, bueno, si tienen acceso a la internet, bueno, lógicamente ahora tienen acceso a internet porque están viendo este video, y algunos días pueden pensar, ay cielos, caray, esto es una mierda, mi vida es una mierda, la vida es una mierda, por X razón. Digamos, ay, qué familia me tocó, mi papá es mi mamá, mi tal. Pero si miran a su alrededor, si miran a los vecinos, a toda su ciudad o a todo bla bla bla, van a ver que todo es igual y que ustedes no son los únicos así. También quería decirles, amigos de YouTube, que nunca había hecho esto. Amigos de YouTube, no sé por qué nunca había hecho esto, de decir, de hacer videos más así al estilo videoblog, vlog, livecasting también es otra. Estar transmitiendo las 24 horas tu cuarto o las cámaras de seguridad de tu casa. Es el futuro. Tú tal vez ni siquiera tengas las cámaras o el ancho de banda o las cuestiones técnicas que son mínimas y no costosas, pero bueno. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más? Android 2500, estás viendo este video, gracias. Luis Fernando López Ortuño, de Tultitlán. Un lugar para vivir, un lugar para divertirse, muy cercano a la Ciudad de México, muy cercano a todo. Tiene línea de metro. Él además es metro aficionado. Le gusta todas estas cuestiones de las señales de televisión y todo esto. Eso es cool.
todo eso. Y bueno, ¿qué más les iba a decir? Sí, él es por mucho el único que ha localizado mi contenido en internet, mi data, mi videodata en internet, en YouTube. Y eso es muy especial, porque es realmente videos geniales que alguien muy interesado en las cosas interesantes y cool lo localizaría. Y bueno, creo que eso era todo. Igual seguiré haciendo videos de otras cosas que nos pasan, que nos pasa a todos. ¿Han visto esos videos en las redes peer-to-peer? En las redes P2P, por ejemplo, con el programa Chareasa 2, versión 2.2.5.0. Esos videos en donde aparecen GD stuff, you know, boy lovers, KDB, PJK y todo eso. Boy más man. Y todas esas cuestiones, Nambla. Y bueno, si ustedes son fans de South Park, saben lo que es Nambla, lo sabrán. Y bueno, Coca-Cola. Bueno, ¿qué más les quería comentar? Es que tengo tantos temas que ni siquiera sé de qué hablar. Ni siquiera estoy seguro si voy a poder subir esto, porque es en HD y tendré que convertirlo a MPG y está en resolución alta, y convertirlo a 320 por 240 en MPG en formato MP3, en formato más ligero, que arrancaría por lo menos una computadora de 1997 con un procesador AMD K7 de 300 MHz. Bueno, estas cuestiones volverían loco a cualquiera, ¿no? Pues en el mundo digital todo el mundo usa estos medios, Ustream, Justin TV, todos estos medios de live streaming y todas estas cuestiones que ya hasta te venden en la tienda de la esquina. No necesitas ser un genio o alguien súper dotado para saber de estos medios, porque incluso en la televisión o en medios comunes te promocionan ya estos medios. Qué fácil se ha vuelto, por ejemplo, si eres gay y estás
por siempre en el closet y te gustan chavitos, así, güeritos, así, no sé, ya sabes, qué fácil se ha vuelto con la tecnología. Pues simple y sencillamente descargas la data, descargas el video, lo usas, lo almacenas, haces respaldo en 7 lugares diferentes. Y sí, en internet, en discos DVD, en cualquiera que sea el caso. Además, quería comentarles acerca de sí, PDS de este chico de Tokio, PDS Kaushigaisha. Los que son conocedores ya sabrán quién es. PDR Kaushigaisha. R&W Daken también. Sí, también quería comentarles acerca de que, bueno, yo soy este usuario. Sé que nadie va a ver esto, por tal vez 1, 2, 3 personas, y eso es bueno. 1 o 2, 3 personas, que son ganancia. No quiero que me vean en todo el planeta. Además, ¿para qué? Además, ¿sacaría dinero de Google AdSense? Nah. ¿O fama? Nah. ¿Para qué? Ya tengo sexo virtual. Trabajo, no lo necesito. Solo para la Chokis, la Coca-Cola y pizzas instantáneas, submarinos de vainilla y litros de leche helada para los submarinos de vainilla también. Esto es super X, pero es información útil de lo que pasa hoy en día, de nosotros, los nini. Sí. Y bueno, ya les hablé de... también quiero decirles acerca de cuánta tecnología es lo mínimo que pueden tener. Bueno, lo mínimo es una laptop, un smartphone o un celular cualquiera. Puede ser uno de estos celulares Huawei, HUAWI, celulares asiáticos. Puede ser sin Android, para que tomen simplemente el video feed, la señal de video, de todo lo que quieran. Y bueno, finalmente un televisor. No, es smartphone, tablet y celular. Celular, laptop y tablet. Esos son los tres: celular, laptop y tablet. Aunque bueno, pueden dejar la tablet para el último, si es que no están mucho fuera de casa. Pero eso sí, la laptop es esencial. Y
un celular no muy costoso para el video. Renraku-saki yoshiete kuremasen ka? Soukai desu yo. Natori ga. Arigatou gozaimashita. これからもニッツをどうと言いますか未紹介メガヘルツと言います。DOKM DTB です。横浜です。Pueden escuchar el sonido de esta deliciosura, se llama Coca-Cola. Todos en el planeta la conocen, todos en el planeta la consumen. Y bueno, seguiré hablando de cosas chidas, cosas chingonas, y todo esto. Además, ¿de qué más podría hablarles? La comida, por ejemplo. Las 5 cosas básicas, según yo, que necesitan diariamente en sus vidas. Ya les hablé de la tecnología. No necesariamente necesitan tener internet de 24/7 todos los días del año. Pueden tener internet, por ejemplo, toda la madrugada y duermen de día, que es la moda, según yo. Y sería lo cool. Descargan sus archivos MP3 de música Deep House. Los disfrutan sin una conexión a internet. Y voilà, ahí los tienen para siempre, sin necesidad de una conexión a internet. Porque sabemos que solo algo como el 14% de los mexicanos tienen conexión a internet. Y si tienen internet falla, se corta la línea. Tal vez no si tienen cable o satélite, bla bla bla. En cuanto a la comida, ya dije que son Coca-Cola, galletas Chokis, pizzas instantáneas y un extra que serían tal vez submarinos de vainilla y leche. En cuanto a dinero, pueden tener cada 3 años, cada 1 año, 500 pesos, 200 pesos de reparar una computadora. Y lo disfrutan en lo anterior que dije de la comida. ¿Sí? Y en cuanto a los boys, pueden usar todos estos videos restringidos que se encuentran en estas redes internas, en estas redes hidden, pero que siguen existiendo, no porque no sean conocidas o no se quieran dar a conocer en los medios de comunicación, no significa que no existan y jamás van a desaparecer, porque están hechas por usuarios comunes de todo el planeta. Usuarios más que nada alemanes, brasileños, Sao Paulo, Santos, Copacabana, Manaus, Río de Janeiro y Alemania, lo que sería Berlín. Hay un tipo que se llama Paul en Berlín. Tiene toneladas de estos videos.
usuario recurrente en Chareasa 2250. Y ¿qué más les iba a decir? Ah, sí. En cuanto a lugares, places, you can have, pueden tener el parque local de vez en cuando, cada 6 meses, cada 7 meses, no importa. Siempre y cuando vayan con los que viven en su casa. Por aquello de que, ya saben, nosotros nos sentimos más cómodos si vamos con alguien, salimos con alguien, con mamá, hermanos, todo esto. Y en cuanto a otros lugares, pueden disfrutar del centro comercial Aurrera, Soriana, y los demás que existen como Walmart, Sam's, bla bla bla. Hey, friends from YouTube, it's great you are here right now watching my video. Today I'm going to talk to you about this kind of hidden boys who are the entire day on their rooms without any light like this. And you are on your laptop devices enjoying all kinds of video data or any kind of great stuff like, well, you can have videos from YouTube, videos from the peer-to-peer networks. You also can enjoy deep house music with your headphones like these ones, with a branded Sony Electronics Corporation. Over here you can see the logo of these ones. It's very great, and I'm going to talk about the basic touch you gotta have. You gotta have a laptop. Is the primary device you can have. You gotta have, and without any kind of internet connection. But you know, today, if the neighbor have internet access, you can get in, and you can have the free data line, the service for free forever. You can have your videos and favorite music stored on your device and enjoy forever. Also kiddie stuff, nude, of course, blondies, 12-year-olds, 12-year-olds. And what else I gotta say to you, my pedo friend? No, that's a joke. Pedophile. Like on the IT Crow series, you remember that episode? The dinner party. What else? Oh yeah, the food stuff. You can have solo the basics. That is, beans and soup, homemade. Made it by your mom. And if you are on the US area and not in Mexico like me, well, you will have instant noodles from Merchant,
yakisoba is a really good one, with Coke and some chocolate like Hershey's cookies and cream and that kind of stuff. That's the basics. And on the frozen pizza stuff, I don't know what kind of brand you have in the US. Red Baron, I don't know. That one from Minneapolis, Memphis, I don't know. Well, I'm going to talk next right now about money. You actually don't have to have a fortune. Hide it in your room or any kind of hidden place. You know, you are really concerned about having money for, I don't know, you don't even want, you don't even need, but you thinking about, I have to have money. That's not true. The truth is you can be ultra happy just with the free stuff it coming into you without do anything, pretty much. For instance, you can just somebody come in and offer to you something, and if that thing you can get access to that, well done. But you will be safe and happy at your room, at your house, with any real friends. Just one friend, virtual friends, just that. Or zero virtual friends, with you will be happy. Now, the voice, I say already, how you can get virtually. On the real thing, it will be more kind of hard to get them. Especially if you are ultra shy like me. Being ultra shy, it's not a bad thing. It's just like a shield for protect ourselves on this ultra dangerous world we are living right now. And you know about this stuff. You can talk about this with Osama. Well, Osama is no longer on this planet. You know what he did in New York City on 2001. That is a real action movie from the real life. Well, now I'm talking about already touch, food, money, boys. Now we have 4 topics. We have the 5th one. It is the places. You can enjoy the mall, the park, a relative's house. You can go to the downtown city once in a while. What else occurs to me? I have access to my data. It's already full. It's not empty spaces anymore here. Accessing to the data. Jesus, I'm unique. I hope a lot of people going to watch this for real. From Iceland to Australia, Japan. Japan have a lot of great YouTubers. They are super great. United States. Wow. They
they are really great too. And of course, my own country, Mexico. Absolutely, I love you. This is a great country. Besides any kind of weird stuff we have, this is great. You don't have to feel weird, because this is great. Part of America and everything. From Alaska to Australia, yeah. On Christmas Island, I can have also a few YouTubers. That would be great. Now, this is Tokyo. Tokyo, Sapporo, Niigata, Nara, Ibaraki-ken, Miyagi-ken, Fukushima-ken, all of them. Yes. Yeah. Well, thanks for watching. Thanks for watching my video. This is a YouTuber, the super great YouTuber Héctor Iván Almaraz de Horta, from Zacatecas City to the world. Of course, the local government not going to pay me nothing for this fuck it up publicity. Nobody knows me, not even my own family, or my neighbors. I don't have friends, real friends, except you, of course. But I know there are hundreds of billions of boys like me. With more luck, they have food stuff, good instant stuff, noodles, pizza, Coke, cookies, ice cream. That's all. Because their parents are on the minimal line of coolness, of really basic stuff, and give it to you. That it's really cool thing, and they care about their own children, their own sons. Alright? I don't want to cut this video because I have a lot of things to say to you. A lot. Really a lot. Visit my other channels on YouTube. I have great stuff from the past. Most of them get deleted. Multimedia don't belong to me, you know. But it remains a lot of good videos about the real life I have here since ever. I have a couple of VHS tapes. I have converted one of Christmas. You can see it on one of my accounts. I think those accounts don't have any problem at all with the YouTube rules, with the YouTube stuff, infringements, that shit. Well, it's not, you know, probably they are right. They have all of these
servers in Mountain View, California, who analyze your data and say, hey, you have a song is not permitted, or oh, that material you just upload, it's a copyright infringement, and you say, wow, I just wanted to share this cool video with my friend in Tokyo, with my friend in New York City, Sao Paulo, in St. Paul, Minneapolis, Minnesota it is, Denver's Colorado, right? LA, Los Angeles, California, Rancho Cucamonga. That is in San Diego? From Cucamonga, no. I don't even know what I'm saying. But I'm going to keep talking because I really feel I need to say all of this stuff. Right here, you can see me. I never put the camera like this. I'm not even sure if my face can fit at this screen, or it disappear, or I'm focused, because I can't connect the video camera to my TV set, because I have to put it a chair, the cables, the connectors are a lot of on the back part, and I can't even see it, and I can fit with the cables to connect them, because my other TV set get broke by a power failure. My other TV set, yeah, get disabled, no longer can bring service, and that's why I'm just seeing a little screen from here, from 2 meters, 100 meters, I don't know. But I think today I really did it. This is a great picture also of this. My Coke. I don't have Coke every day, just the days when my mom or my dad buys me one. This can be super little one, or a super big one, 2 liters, and this little one. Also, when I'm going to my grandma, when the shame disappear, and I'm just going fucking away to that house with my grandma. All right. What else? I need to say this stuff really faster and quickly, because this is an HD video. It's probably not, because I'm going to convert it to a lower quality for being possible to upload it to the YouTube servers. But now YouTube have a really great function about if you are uploading a super big file like 10 gigabytes, 7 gigabytes, and your internet connection get gone away, you can continue with the same file, with the same upload at the next day, like for 3 days or 5, or unlimited if the connection detects activity, uploading the rest of the packets, the rest of the data of these video files. So that's really cool. Thanks to that, I can upload videos longer than
3 hours or more. That's cool. Every year, the tech of YouTube and the devices and the general tech advance a lot. That's cool. You just can watch it in a special program of tech without not being afford these kind of devices. You can buy it them. You can buy any kind of new devices. They come every day, like the Google glasses. You put it them. Like, I think I have no, wait. I don't even know where my glasses are. For doing example of what is putting. Alright, we're going to believe this is the Google glasses. You put them here, and these things are capable of take video feed. You are walking the street like this, and these things can record any kind of stuff you see on the street. It's like a live video footage of your entire life. What about that? I think probably it's too much tech, but it's great. I don't care. I don't even buy them. Probably in the future it's going to be really cheap on costs and more how do we say, more brands, more factories who buy them from different providers. But so it's great to be on YouTube. It's great to send this data to the entire world, to the entire planet, and more planets beyond. You can see some stuff from Michio Kaku, the Dr. Michio Kaku, about other planets who see our signals. And the SETI group, this group who captures signals from another universes and planets. I don't know, I think cool stuff, very nerdy stuff, but cool stuff. Especially if you get paid for that. Imagine that. Get paid just for capture inexistent signals and signs. For example, for instance, they are the Intelsat crowd, the Intelsat, the Eutelsat, Satmex, who these people have a teleport, a uplink downlink signal headquarters, and they on these central rooms with dishes and everything, they get paid just for monitoring and adjusting the signals on the satellites, and surveillance if the satellite is in the right direction on their orbits. Well,
That's, I think, cool stuff. And they pay you for that. You gotta be telecommunications engineering or something for that. I can work on that until sad. If you wanted to hire me, you can request my help. I'm an expert. For real. I'm talking really seriously. Hacking signals and everything. The intercommunications with Tokyo, NTT Docomo, KDDA, SoftBank. Yes, I am. Hey, get focus my camera. Like this, like this. Whoa, 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 whoa. I'm going to put over there my Google glasses. I'm Googling. I'm not Googling. I'm Googling. I'm not Googling. Right here. You can see all my movements. Right here. Right now. Oh, wow. Wow. I'm going to hear some music right now for get more happy, because I'm probably not happy right now, and I'm going to do it. I can redirect this signal from over there for you to hear, because it's more stuff. I'm very lazy. I'm not going to do advanced stuff because it's just a waste of energy you don't have, because you don't have enough food for it, and create more energy because you don't have a work, you don't have a job. You are super great, super smart for even for upload HD video to YouTube, but not enough probably for keep a job or for even get a job one time. I have a job one time, but my aunt get it for me, and I last like was 4 or 6 months over there. I was doing nothing, I was getting paid, that was great. I did some little advices about computer stuff, and I copy some papers. I walk from one building to another for deliver papers, but that's going to last forever. The company, the boss says to me, they probably watch, hey, this guy probably is not doing nothing and gets paid. And I get fired. Well, but I buy headphones, I buy chocolate cookies and Coke, Pepsi I was buying at that time in 2011
from 2008, from 2011, I was a consumer I was a really great consumer from PepsiCo. Pep on the New York Stock Exchange is the letters of that company, PEP. You can consult these finance advice with Richard Quest from CNN International and CBS Money Watch from New York City, WCBS. This is WCBS News. What's his name? I'm this guy, Terrell Brown. Television Tokyo Yarase desu. Television Tokyo. I'm talking right now Japanese. Television Tokyoに習っています。こうつってごめんなさい。これましたおバカたちであとって言いますか。似通してますかと素晴らしい。すごいあと言いますか。ビデオとフィットですか。惜しいです。惜しいコカ・コーラにとっています。メントスコカ・コーラ。See ya! PDS 株式会社。Numa, yeah, the surprises now in me day. Numa, yeah. Numa, yeah. For a second, I think my camera wasn't recording at all. We have full charge of battery and a great free memory. For my good luck. I haven't spent it like a lot of money. I also hack some bank accounts and I never say to the customers, and I practically give for free that money and I never claim for that money. If I say to these customers, hey, I transfer some money to your account and belongs to me because I redirected this money from some accounts on Japan, and I used your account for like a slot. I use it like an item for transport this money to your account because I wasn't having my own bank account. So, but I also have really great money income in 2009
from some hacks bank accounts in New York City. Thanks for that, I can afford it my HD digital video recorder and a lot of goods. As you know, common stuff. This is stuff like desserts, cakes, and the stuff who make happy to the cute boys like me. Rurikon. That's a Japanese word. I'm Rurikon. Un hen. One hen. STC. STS. かわいいですね。ロリコンあります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。You remember this dance who are this really famous dance, the Nume Numa, when a fat guy appears and begins to dance his own dance he creates from 2007, 2006, something like that. Because YouTube creates the system of YouTube was created in January 2005. I was having an account from 2006 but got deleted. So my first account I have currently up on the network is from 2007. 2007, right? So more great stuff coming in. I think you're going to be right here with me. Stay tuned. Keep me in your subscription lists, and don't forget you on this account can have any kind of great stuff about related with the entire universe. I'm so smart like Michio Kaku, but I'm also as pedo as was Michael Jackson, and in the same way I'm kind of stupid, an idiot like Kramer from Seinfeld. Yeah. Wait. I get an example of a boy like me, like Bud Bundy from that series, you know, for CBS. Right. No, wait. Oh, it's just coming in very ancient series. I gotta say about modern stuff. Modern Family. Yeah. I'm like this boy. What's his name? Jake. Yes. There's other boy named Jake from Dodge, the Fox Network series. Yes, I'm as cute as that boy, and I want him. Also, I like SVU, Law and Order SVU. On that episode, when they put it there, appears these super cute boys, and then begins the strange computer guy
or a really close friend or a relative approach to the boy and he take advantage of the boy, and they have their own, and then they going to a hidden place, lock it with the key. Those are great episodes. Or the other episode when a teenage brother get advantage of his little boy bro, and he transmit a show via internet. That was a really great one. I almost forgot to write the name of the episodes or the number of the episodes and then download on the internet. Sometimes the analog signals, the analog networks, don't show you what exactly episode is. And you gotta guess by yourself what is the episode. In case you can see some information related with the episode on the credits, seeing the name of the actors and everything, the age of the episode, and voila, you get the name of the episode. On Open Television System on Mexico, it's on Canal 5 Televisa, México, es llamado La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. En esos episodios donde salen los niños y salen parientes y el tipo de la computadora que se lleva al niño y bla bla bla. Buenos episodios, ¿no? Hablando de eso, what I did in English and Spanish. In English, that's great. That's better because I get more audience, more people on the planet who can understand me. Absolutely. Well, yes, I'm going to talk about the TDT, digital television. The HDTV, it's coming to our country, Mexico, and on Tijuana, the analog signals no longer exist. They put it down, and then they reactivate the transmitters because the authorities, the federal authorities of elections, requested put it back just for a short period of time. Meanwhile, the election time passed. And people can receive the proper publicity of the entire election stuff. Now the entire country will be down on the analog signals. 2015, I'm not really sure, but it's going to be difficult get devices, digital devices in every house in the country. Difficult. I have say like
1,000 words. Like I have to say like 1,000 topics about anything, everything in the universe. And yes, you wondering what is this guy? I'm that kind of guy who nobody knows, who are in a basement, who are almost dying, but I'm not dying. I feel great. I feel okay, I think, and are just waiting for some food from his close persons who are living also on the house. And then you can imagine if these people don't have a job, don't have any money. You can imagine the panorama here. The scenario of this will be super weird. We can compare this probably on the US scenarios when the parents are drug addicts and they spent all the money on drugs and left their children without any food items, or they spend the money on gambling or internet shopping or whatever weird stuff we have today on the modern age. But well, everybody say you have the power for change everything. I don't have even idea of what to do, how to begin, if I can keep the things on that flow or normal stability, normal state. I'm really happy. I'm really happy. So I don't need anything else. Oh my god. Oh shit. I'm just wasting a lot of time with this HD video. I'm going to take forever to get up to the YouTube servers. And then I hope the account will be in normal state. And that way the data will be a reset at all. Oh. Anyways, I think I'm going to cut this right now. This is the very first time I do a video like this, talking directly to you, my YouTuber friends from the entire planet, and it feels cool. It feels great. I hope bring to you more video footage of my real life. In some places you can have the camera in hand and record all the voice stuff items, because the people get awkward. You gotta have your mobile device, your cell phone, recording with your hand in your pocket, like simulating waiting for a call,
in your pants, but with the camera pointing to a free space for record everything, as using it like a spy camera, or not visible camera, or more, how we can call it, more dissimulated camera, for not get awkward to people on the mall or in public places, or even the manager of the mall. You're going to get banned the camera and pick it up when you going out. Alright guys, thanks for watching. I'm Héctor Iván Almaraz de Horta from Zacatecas City, which is on Mexico, Republican. Is just down from the United States and up from Guatemala, Belize, Central America, Latin America. Yes, we are. I'm already say goodbye, but I'm keep talking. Last thing, I think faster. The people from around here are kind of poor, are not as super cool as the New York City people. Are poor and uncool. Just probably the 30% or 40% of them are super cool, like the New York City ones. Alright. We are putting off this signal off in 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye.